لقاؤنا من جديد يتجدد أصدقائي. اليوم لدينا فكرة ضرورية، وهي برمجة إعادة اختيار مادة تم إدراجها في جدول فاتورة البيع. يتم جمع الكمية السابقة مع الكمية الحالية. Our meeting renews my friends today. The idea is necessary to implement it in our program, which is programming to reselect a material that has been included in the sales invoice table. The previous quantity is combined with the current. لابد من التعديلات الضرورية في إدراج مادة ضمن جدول فاتورة البيع، وهذه التعديلات هي احتمال اختيار نفس المادة التي تم إدراجها سابقا، أي أن المستخدم طلب المادة رقم 1 وبعد عدة إدراجات لعدة مواد أعاد وطلب المادة رقم 1، لكن الكمية اختلفت. في البداية كانت الكمية 1 والآن أصبحت الكمية 2. إذن سوف يتم جمع الكمية القديمة مع الكمية الجديدة ونحصل على الناتج وهو عدد 3. It is necessary to make the necessary amendments to include a material in the table of the sales invoice. And these amendments are the possibility of choosing the same material that was previously listed. Meaning that the user requested material number 1 and after several insertions of several materials he returned and requested material number 1, but the quantity differed in the beginning. The quantity was 1 and now it has become the quantity 2. If the old quantity will be added with the new quantity, we get the result, which is a number of 3. في البرنامج كانت عملية جمع الكمية القديمة مع الكمية الجديدة غير موجودة، أي أن المستخدم عندما يختار مادة كان قد اختارها في الإدراجات السابقة يعود ويدرج نفس المادة في سطر جديد، وبذلك نحصل على عدة أسطر لها نفس المادة. محاسبيا هذه الطريقة مملة وتستهلك سطر من أسطر الفاتورة، لكن الناتج النهائي يكون صح لأن مجموع الفاتورة يكون صح وترحيل الفاتورة تكون صح. لكن السلبية أننا استهلكنا عدة أسطر والفاتورة مصممة ل6 أسطر فقط. إذن نستطيع أن نختار 6 مواد مختلفة في فاتورة واحدة. هذه هي الأسباب التي رأيت أنه يجب أن تكون هذه الميزة موجودة في برنامجنا لكي نحصل على برنامج أفضل. In the program, the process of collecting the old quantity with the new quantity does not exist, meaning that when the user chooses a substance that he had chosen in the previous inserts, he returns and inserts the same substance on a new line, and thus we get several lines with the same accounting substance. This method is tedious and consumes a line of the invoice lines. But the final result is correct because the total of the invoice is correct and the posting of the invoice is correct. But the negative is that we have consumed several lines and the invoice is designed for only 6 lines. If we can choose 6 different items in one invoice. These are the reasons that I saw that this feature should be present in our program in order to get on a better program. بشكل نظري إننا عندما نختار مادة
يجب قبل إدراجها في سطر جديد يجب أن نتأكد أنها موجودة في سطر من أسطر المواد التي تم إدراجها سابقا، وبذلك يجب أن نسجل سطر برمجي للحلقة التي سوف تجول في الأسطر الخاصة بالجدول، وتتأكد من أن رقم المادة التي نريد إدراجها هل هو موجود في الأرقام التي تم إدراجها سابقا أم لا. وهذا التأكد يجب أن يكون في الخلايا H12 إلى H7 التي تحتوي على أرقام المواد. Theoretically, when we choose a material, before inserting it on a new line, we must make sure that it is present in one of the lines of articles that were previously inserted. And thus we must record a program line for the episode that will wander in the lines of the table and make sure that the number of the material we want to include is there in the numbers that were previously inserted or not. And this verification is in cells from H7, H12 that contain the numbers of materials. تم شرح الموضوع نظري، والآن سوف نرى التعديلات البرمجية بشكل عملي، وغدا إن شاء الله سوف نشرح الأسطر البرمجية الجديدة التي تم تسجيلها عند إدراج مادة جديدة. The topic has been explained theoretically, and now we will see the software modifications in a practical way, and tomorrow, God willing, we will explain the new lines of code that were registered when a new material was inserted.
هذه هي الأسطر البرمجية التي تم تسجيلها عند إدراج المادة في جدول الفاتورة. غدا إن شاء الله نعطي تفاصيل أكثر للأسطر البرمجية التي تم تسجيلها. These are the new lines of code that were registered when the item was included in the invoice table. Tomorrow, God willing, we will give more details of the lines that were recorded. We will meet tomorrow, God willing. Bye.